שלנו כוועדה, שאחראית על המקומות הקדושים, שכל אזרח במדינת ישראל יוכל להתפלל במקומות הקדושים לו. בין אם הם מוסלמים, בין אם הם יהודים, בין אם הם נוצרים. שאלתי שאלה, יש לה השלכה על כל הדיון, מההתחלה עד הסוף. האם הוא מדבר בשמו, בשם הבית היהודי, או בשם ממשלת ישראל? זה הכל. תודה רבה. פרצה בגלל אל-אקסה, ובגללכם היא תפרוץ. יפה, הנה איומים. האיומים על את מצאת האש, את פירומנית. את פירומנית. האינתיפאדה השלישית. יאללה, תעלה. The Al-Aksa mosque compound is in the old city of Jerusalem, defined by a stone wall on all four sides. It's recognizable by the golden roof of the Dome of the Rock at its center. But it also contains the Al-Qibli mosque with its grey dome. This is also widely known as the Al-Aksa mosque. After World War I, Palestine was placed under interim British rule. Britain was already committed to facilitate the founding of a homeland for the Jewish people in Palestine, and it began granting land to the Zionist movement to build settlements. Parts of the Al-Aksa site also have major significance in Judaism. In 1929, Palestinians demonstrated against the Zionist settlements at the Al-Buraq wall on the western side of the compound, the Western Wall. The Palestinians had begun to realize the impact increased Zionist influence would have, and their reaction occurred in the form of the Al-Buraq Revolution of 1929. كانت ثورة البراق بسبب محاولة الصهاينة إقامة صلاة لهم عند حائط البراق ومحاولة نصب سجادة أو يعني ممكن نحكي ستارة من القطيفة على الحائط، ومحاولة النفخ في البوق، ومحاولة أداء شعائر معلنة في وجود المسلمين. قامت ثورة البراق، وثورة البراق كانت أول ثورة حقيقية داخل الأراضي الفلسطينية، وكانت موجهة ضد المهاجرين اليهود، ودفعوا فيها ثمنا غاليا. فتكرس في الوعي الصهيوني منذ ما قبل نشأة الدولة أن الاعتداء على المسجد له ثمن، وهذا مصدر الخوف من المسجد، أن الاعتداء على المسجد له ثمن. اللجنة الإنجليزية التي بحثت شؤون الأقصى والحرم بعد ثورة البراق أوصت بعدم تغيير الوضع الراهن، لأنه أي تغيير فيما يتعلق فيما هو فوق الأرض وما هو يتعلق ما هو تحت الأرض يمكن أن يشعل المنطقة ويؤجج نار الصراع. ولهذا السبب جرى يعني كافة الوسطاء على أنواعهم وعلى انتماءاتهم ومشاربهم يسعون حتى اليوم هذا إلى الإبقاء على الوضع الراهن. الإبقاء على الوضع الراهن يعني أن منطقة الحرم تكون تحت سيطرة سلطة الأوقاف العربية. In September 1947, Britain announced it would end its mandate the following May. In November that year, the United Nations General Assembly passed Resolution 181, partitioning Palestine into an Arab and a Jewish state. Under the plan, Jerusalem was placed under separate international management. But the Zionist Jewish militias had much more ambitious designs on the city, and violence erupted. خطورة تدويل القدس وتحديداً المسجد الأقصى هو ممكن أن ينقل الحصرية الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك إلى أطراف دولية، وهذه الأطراف هي يعني ثبت أنها ليست محل ثقة الشعب الفلسطيني، وهذه الأطراف تتعامل مع المسجد الأقصى المبارك من منطلقات عقائدية، لا تتعامل معها فقط من المنطلق السياسي.
الإدارة الدولية ممكن أن يعني تفقد الحق الإسلامي في محيط المسجد الأقصى المبارك، سواء في البلدة القديمة أو في الأراضي الفلسطينية الملاصقة للبلدة القديمة. By mid-April 1948, the Zionist Jewish militias had taken control of the road west of Jerusalem. They went on to occupy 80% of the city, what's now known as West Jerusalem. The Palestinians defended the old city, including the Al-Aksa mosque compound, fighting with units of the Jordanian army. On the 11th of June 1948, the UN negotiated a first truce. But Jerusalem was subsequently split between Israel and Jordan. The old city was named East Jerusalem, and with the whole of the West Bank became part of the Hashemite Kingdom of Jordan. Jordan was ruled by King Abdullah ibn al-Hussein and also became the guardian of the Islamic and Christian sacred sites in the old city. On the 20th of July 1951, the king visited Jerusalem for Friday prayers, but was shot dead by a Palestinian gunman on the steps of the Al-Aksa mosque. In the Six-Day War of 1967, Israel occupied all of the territory that had always been known as Palestine, including the West Bank, the Old City of Jerusalem, and the Al-Aksa mosque compound. Israelis refer to the site as Temple Mount. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. איחדנו מחדש את ירושלים המבוטרת. חזרנו לקדושים שבמקומותינו. חזרנו על מנת שלא להיפרד מהם לעולם. After the Israeli occupation in 1967, the Al-Aksa mosque remained completely closed for a week. The Israelis wasted no time in imposing themselves in occupied East Jerusalem. They evicted residents from the Moroccan quarter and moved bulldozers in to clear part of the area near the Western Wall. Jews then began to use the wall for prayer, and the Israelis named it the Wailing Wall. It was the first time they'd established a political presence on a part of the Al-Aksa mosque compound. Some Jews believe the Dome of the Rock is on the site of earlier temples, and their moves seem to Palestinians to be part of a concerted effort towards reclaiming the site and even building a new third temple at the compound. זה הלב של כל יהודי. כלומר, יהודי לא, לתפיסתי, יהודי לא יכול להיות יהודי מושלם אם אין לו אפשרות לקיים את העבודה שהוא מצווה לעשות על פי התורה, רק שם. וזה להקריב קורבנות, לראות את עבודת הכהנים, עבודת הלוויים. כלומר, אין דרך אחרת להיות יהודי מושלם. יהודי מושלם זה מי שמקיים את תרי"ג המצוות, שאותם מחויב כל יהודי לקיים. ואחד המקומות שיש בו מצבור גדול מאוד של מצוות לקיים, זה פה. אז אני היום לא יהודי מושלם. למה? כי חסר לי משהו. חסר לי בית המקדש. וכל עוד בית המקדש לא נבנה, אנחנו חסרים משהו, ואנחנו אבלים גם. I think that if the state of Israel and the Jewish people will not be present on Temple Mount,
eventually we will not be here at all. I try to understand what the Arabs and the Muslims in Israel are thinking. And they say, if Temple Mount is, as you say, as you Jewish people said, this is your holiest place, but you give it up without fighting, but you just handle it to the Muslims, it means that you are not serious here, that you are not really anchored to this place that you call your homeland. If this is your holiest place and you handle it to your enemies, Al-Aksa is considered by Muslims to be the third holiest mosque in Islam. It comprises the entire 14.5 hectares surrounded by the rectangular stone wall. It includes more than 200 historic and religious sites, domes, and water wells. They're all part of the Al-Aksa mosque compound. One of these is the Al-Qibli Mosque with its distinctive grey dome. But the Israeli view tends to see Al-Aqsa as consisting purely of the Al-Qibli Mosque and ignores the Muslim belief that Al-Aqsa is the whole area of the mosque compound. Israelis refer to the compound as Temple Mount. we must use the right terminology. Al-Aksa is the mosque at the southern corner of Temple Mount. We have no interest in Al-Aqsa mosque, not to destroy it, not to change it, not to remove it, not even to visit it if they don't like us as visitors. Because it's a beautiful building and I would like to visit, but if they don't like, I don't want to annoy them. It's utterly different issue about praying on Temple Mount. If we pray on Temple Mount, we don't remove a stone. If we will be there, we will prevent them from removing stones or destroying ancient parts of Temple Mount. المؤسسة الإسرائيلية حينما أرادت أن تتقدم في خطواتها كما ذكرنا هذا مرارا أنها تقول أنتم لكم المسجد القبلي، لكم فيه أن تصلوا بكل أريحية، لن يمسكم أحد. اليهود سيكون لهم موضع قبة الصخرة، لكن قولهم شيء وقناعتنا وسعينا لتحرير المسجد الأقصى شيء آخر. Temple Mount is the holiest place for the Jewish people. Praying right in the holiest place for the Jewish people means to execute our rights to be and stay and pray in our holiest place. Temple Mount is a fairly big area where the Al-Aksa Mosque stands at the southern corner of it, and at the center of it there's a dome, the Dome of the Rock, which is actually not a mosque, although people come and pray there. And there's another underground mosque that is fairly new, which was built in the Stables of Solomon, as it's called, or near Al-Aksa al-Kadim, an ancient mosque there. The Dome of the Rock is the second most significant site in the Al-Aqsa Mosque compound. It dates back to the time of the Umayyad state in the 7th century. The Caliph, Abdul Malik bin Marwan, ordered it to be built in a quite unique architectural style. It's become an icon of Islamic art and architecture, and contains a giant rock that's considered to be the place from which the Prophet Muhammad ascended. Although this has never been scientifically proven, the site still retains enormous significance as a key element of the Al-Aqsa Mosque compound. الأقصى هو اسم لكل المساحة، لكل 144 دنم، لما يحيط به سور المسجد الأقصى الخارجي
وفيه قبة الصخرة، وفيه المصلى القبلي، وفيه المصلى المرواني، أي كل ما فوق الأرض من مسقوف ومفتوح، الباحات والأروقة والمدارس والنوافير والمتوضئات والخلوات والمآذن والأسوار في حد ذاتها وما تحت الأرض، سماء المسجد الأقصى وباطن أرض المسجد الأقصى، كل هذا من ضمن المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أيضا اسم للزمان، يعني المسجد الأقصى هو مسجد أقصى على مدار 24 ساعة، ولذلك كما لا يمكن التنازل عن أي موضع في المسجد الأقصى مكانيا، لا يمكن التنازل أيضا عن أي جزء من المسجد الأقصى زمنيا. يجب أن يظل كل فلسطيني، كل عربي، كل مسلم يدرك أن المسجد الأقصى المبارك ليس المسجد القبلي ولا هي قبة الصخر المشرفة. المسجد الأقصى المبارك هو كل ما داخل السور 144 ألف متر مربع، سواء كان مبني عليها مسجد الصخرة أو مبني عليها المسجد القبلي أو مبني عليها محراب أو مبني عليها منبر أو مصطبة علم أو ساحة عادية أو فيها أرض فيها زيتون. هذه كلها الحرم القدسي الشريف الذي هو بملكية كاملة خاصة لنا نحن المسلمين، ليس لليهود حق ولو في ذرة تراب واحدة فيه. On the 29th of August 1969, fire engulfed the Al-Qibli Mosque. It destroyed many of its most celebrated features, including the historic pulpit presented by Salah ad-Din in the 12th century. The fire had been started by an Australian evangelical Christian called Dennis Rowan. He was tried for arson and found to be insane. He said he'd wanted to destroy the mosque to enable the Jews to rebuild the temple and bring about the second coming of Jesus Christ. Temple Mount was never in the Muslim history the most important place for the Muslims. It only comes third after Mecca and Medina, but even when they had all of them under their rule, Jerusalem, for example, is not mentioned in the Quran, and Jerusalem was never the capital of the province of Palestine, even when the Muslim rules it since the 7th century. Ramle was the capital. المسجد الأقصى المبارك هو يعني يقع في صلب العقيدة، هو مكان عقائدي يتعامل المسلمين معه من منطلقات عقائدية، ليست فقط من منطلقات تاريخية حضارية تتعلق بالحضارة الإسلامية أو بالتاريخ والتراث الإسلامي على هذه البلاد المباركة، بل أكثر من ذلك هي تتعلق بالعقيدة الإسلامية، تتعلق بمسألة عبادة الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. The Al-Aksa mosque compound has been the scene of several more attacks over time. On Black Monday, the 8th of October 1990, 20 Palestinians were killed, according to the UN, in the Al-Aksa massacre. 63 people died in the Kotel Tunnel incident in September 1996, in protests over the opening of a new tunnel under the Western Wall by the Israelis. The second Palestinian Intifada in 2000 started at the Al-Aksa mosque compound. Ariel Sharon, the then leader of the Israeli opposition party Likud, stormed Al-Aksa with over 1,000 troops. By doing so, he gave the Palestinians a powerful sense that the Israelis were serious in their bid to take greater control over the Al-Aksa mosque compound. Israel used the period after the Oslo Accords and Second Intifada increasingly to isolate Jerusalem from the occupied West Bank. It built a separation wall,
and set up military checkpoints which prevented Palestinians coming from the West Bank to gain access to the Al-Aksa mosque compound. Then, it began to complicate entry from Jerusalem and elsewhere to Al-Aksa. كانت هناك محاولات حثيثة من طرف الاحتلال الإسرائيلي لإغلاق المحيط المسجد الأقصى المبارك بحواجز عسكرية وللسماح لمرور أهلنا من 48 أو أهلنا من مدينة القدس إلى داخل المسجد الأقصى المبارك بفئات عمرية محددة. يعني مرة يقولون لنا أن المسموح لهم الدخول هم أعمارهم فوق 40، مرة أعمارهم فوق 50، حتى وصلت أيضا في عام 2014 إلى ما فوق 60. يعني تصور أنه يسمح للإنسان الفلسطيني المسلم المقدسي أو ابن 48 الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك فقط إذا كان عمره فوق 60. The Al-Aksa mosque compound in the old city of Jerusalem is a continuing focal point for tension between Israel and the Palestinians. The site has major historical and religious significance for both Jews and Muslims. In 2012, a member of the Knesset, himself an Israeli settler, put forward a proposal to divide the space within the Al-Aksa mosque compound between Muslims and Jews, and to split access times for both religious groups. Some Jews believe the Al-Aksa mosque compound is Temple Mount. I think that if we will have a time-sharing arrangement in Temple Mount, that there will be hours according to the praying time of the Muslims and hours according to the praying time of the Jews, that both religions can worship at the same place without fighting. There's a list of maybe 7 or 10 days along the year that it's allocated only for Jews, and 10 or 12 days that it's allocated only for Muslims, and at the rest of the year there's a daily time sharing in the morning, at the lunchtime, in the evening. The draft that Eldad put before the Knesset allowed Muslims access to the compound for early morning prayer times until 7:30 a.m. Then the Israeli police would have to empty the open spaces and close Al-Qibli Mosque in order for the Jews to enter from 7:30 until 11 o'clock. Muslims would be allowed back in for midday prayers, and then the Jews, and so on by rotation throughout the day. The draft proposal seemed to grant Israel control over the whole Al-Aksa mosque compound, except for the Al-Qibli Mosque, with its small grey dome. That, at least, was still respected as a private and exclusively Muslim space. On the holiest day on the Jewish calendar, the Day of Atonement, Yom Kippur, only Jews will be allowed to pray on Temple Mount. Not in the mosque, but on the outside, in the area. On Eid al-Adha, one of the holiest days, the festives of the Muslims, only Muslims will be allowed on Temple Mount. On everyday basis, on regular days, or let's say Friday only Muslims, Saturday only Jews, and Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, we will have 2 hours in the morning, and they will have 2 hours after that, and we will have 2 hours, and they will have. It's time sharing of the area without interfering. مصطلح التقسيم الزماني أو التقسيم المكاني باعتقادي هو مصطلح صهيوني يحاول أن يصور المسألة وكأنها بين طرفين يملكون حقوق متساوية أو يملكون حقوق في نفس المكان، ولذلك هو يحاول أن يستعمل مصطلح التقسيم.
أنا باعتقادي أن المصطلح الصحيح للتعاطي مع سياسات الاحتلال هو الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. أي جزء يحاول الاحتلال أن يقتطعه سواء مكانيا أو زمنيا هو يعتبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، هو يعتبر اقتطاع غاصب للمسجد الأقصى المبارك، وهو يحاول أن ينسب لنفسه حق غير موجود أو يشرع لنفسه حق غير موجود هو لا يملكه أصلا. هناك مجموعة من الصهاينة كانت ترى وما تزال ترى بأن هدفها الأساسي هو إزالة المسجد الأقصى من الوجود وإقامة المعبد في مكان. الأقصى لم يزل من الوجود، الأقصى هو كل ما دار عليه السور 144 دنم، لم يزل أي مبنى داخل هذه المساحة. وبالتالي من الواضح أنه بعد مرور 46 و47 سنة على احتلال المسجد الأقصى أن هذا الهدف وهذا الحلم بعيد عن التطبيق. ولذلك هذه الجماعات مع زيادة نفوذها وتصاعدها وزيادة مؤيديها بدأت تطرح أهدافا قابلة للتطبيق. الهدف القابل للتطبيق هو إيجاد موطئ قدم في المسجد الأقصى، بمعنى البدء بالتقسيم الزماني والمكاني. In 2013, the plan to divide the Al-Aksa mosque compound and to split access times was again put before the Israeli Knesset. But it was strongly opposed by the Arab members of parliament. הם צריכים להוציא אותך, את מבעירה אש. את אישה לא אחראית, מסוכנת, גם לעצמך, אבל גם לציבור. Even without the division plans being implemented, access is often difficult enough already for Palestinians visiting the compound. Again, we don't want to pray in the Al-Akse Mosque. We want to pray in the Temple Mount, the Haram al-Sharif, the holy mountain, the plaza, which is the holy part, which you call Bet al-Maqdash, which is the whole plaza of the Temple Mount, and that's where we want to pray. And I have no interference with the Muslim development of what goes on in the Temple Mount. أول فكرة عن التقسيم الزماني كانت هو أن يستطيع اليهود الدخول إلى المسجد والصلاة فيه، ثم تطورت لتصبح أن يستطيع اليهود دخول إلى المسجد حتى في وجود المسلمين. اليوم تطورت لتصبح أنه عندما يدخل اليهود لأداء طقوسهم على المسلمين أن يخرجوا. In October 2014, tensions began to increase and led to direct confrontation as Jews openly challenged the limits on their access to the compound protected by Israeli police. ما حصل في المدة الأخيرة أن هؤلاء يقومون بأداء طقوس دينية في البداية كأنه كان متعارف عليه أو متفق عليه أنها مجرد زيارة ومجرد دخول، وحتى هذا مرفوض وحتى هذا مقبول علينا كفلسطينيين. نؤكد للمرة المليون أن ليس لهم حق في المسجد الأقصى المبارك. هم يدخلون بقوة السلاح، هم يدخلون بقوة الاحتلال، هم يدخلون بقوة شرطتهم. بالتالي ما يحصل الآن هو محاولة التقدم باتجاه أن تؤدى صلوات دينية في المسجد الأقصى المبارك. ولذلك
ما سمعناه تحديدا في اليوم الثاني من انتخاب حكومة نتنياهو الجديدة، ما صرحه رئيس البيت اليهودي الوزير نفتالي بنت لما قال ستكون هذه السنة سنة صلاة اليهود في جبل الهيكل، يقصد في المسجد الأقصى المبارك. التقسيم الزماني والمكاني هو محاولة من الاحتلال الإسرائيلي الانتقال من الاعتداء على بناء المسجد الأقصى إلى الاعتداء على هوية المسجد الأقصى. في بداية الأمر كان الاحتلال الإسرائيلي يطمع بالاقتحام للمسجد الأقصى فقط من أجل الاقتحام، ثم بعد ذلك بمعنى بعد عام 2000 تقريبا بدأت هناك أفكار مبرمجة يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يفرضها على المسجد الأقصى، أن يحول موضوع الاقتحام إلى إطار في قالب سماه التقسيم الزماني كي يقطع مرحلة من سطوته وسيطرته الباطلة على المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك بدأنا نسمع مصطلح جديد وهو التقسيم المكاني في المسجد الأقصى المبارك. ثم بعد ذلك قرأنا نشرة تحديدا لحزب الليكود الذي جمع بين كل هذه المصطلحات في مخطط شرير واحد ادعى فيه من ألفه إلى يائه أنه إن بدأ بالاقتحامات سينجح وفق حساباته أن يفرض التقسيم الزماني من خلال الاقتحامات، ثم يدعي بعد ذلك في هذا المخطط إن نجح في التقسيم الزماني سيخطو خطوة نحو التقسيم المكاني، ثم يدعي بعد ذلك أنه سينجح بصناعة أجواء تعينه محليا ودوليا على فرض بناء الهيكل الثالث الخرافي مكان قبة الصخراء المشرفة. What concerns Palestinians is that the Israeli blueprint for Al-Aksa might already exist. This is the Ibrahimi Mosque, also known as the Cave of the Patriarchs, in the old city of Hebron in the occupied West Bank. Similar divisions of time and space as those proposed for Al-Aksa are already in place here. Over 60% of the mosque area is a synagogue, and Jews can also access the whole area for 10 days a year for certain events in the religious calendar. We have somewhat a similar model for a sacred place that is shared by both religions. That is the Cave of the Patriarchs in Hebron. And after some bitter frictions there for years and ages that Jews were not allowed at all to enter it, we reached a arrangement that for some hours and some parts of the buildings are open for Jews, for some hours and other parts of the building are open for Muslims. There are few days along the year that only Jews can pray there, and few days along the year that only Muslims can pray them. And it works. I mean, it works for 15, 20, 30 years. But the recent history of the Ibrahimi Mosque has been marred by violence. On the 25th of February 1994, an American-born Israeli settler, Baruch Goldstein, opened fire on Muslims gathered for prayer there, killing 29 Palestinians and wounding a further 125. Israel condemned the massacre, but over time has gradually introduced measures that divide the mosque between Muslims and Jews.
Today, there are security gates on the entrance to the Ibrahimi Mosque, where Muslims are subject to inspection before being allowed to enter for prayer on specific days and times. During the times allocated to Jews, they can also enter the same area where they can worship and pray. The Ibrahimi Mosque has been split by law between Muslims and Jews in a way Palestinians fear could happen at Al-Aksa. أصبح اليوم المسجد الإبراهيمي مقسم 60% لليهود، 40% للمسلمين في الحالات اليومية، لكن في الأعياد وفي المناسبات يسيطر اليهود على كل المسجد الإبراهيمي. طبعا الاعتداءات زادت على المسجد الإبراهيمي. الآن يمنع الأذان ما يقارب 80 مرة في المسجد الإبراهيمي، كون أن غرفة المؤذن موجودة في القسم الذي يسيطر عليه اليهود، ولذلك أيضا يمنع المسلمين من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي عبر حواجز عسكرية وعبر يعني تفتيش مهين وتفتيش مذل. الاحتلال الإسرائيلي يتحدث في أوساطه الأكاديمية أو أوساطه السياسية، وهم يقولون بشكل واضح وصريح أنهم لم يكونوا ليحصلوا ما حصلوا عليه في المسجد الإبراهيمي لولا المجزرة التي حصلت والتي نفذها المجرم باروخ جولدشتين. ويقولون بشكل واضح وصريح على لسان وزراء يقولون أنه يبدو أنه لا يوجد هناك طريق أخرى. In October 2014, the tension that had been brewing for months at the Al-Aksa mosque compound spilled over into violence as Palestinians clashed with Israeli soldiers. They called it the Siege of the Al-Qibli Mosque. نحن الآن حينما نسمع المؤسسة الإسرائيلية تتحدث عن طرح مشروع التقسيم الزماني والمكاني ليصبح قانونا، يصبح قانون يعني يدافع عن هذا القانون بقوة السلاح، يعني من يعترض عليه يعاقب بقوة القانون. لا شك أن هذا المشروع مطروح، هم الآن في تقديري بانتظار ظرف قد يكون إقليمي أو ظرف محلي. لأن المسجد الأقصى هو بيتي، وبيتك عندما يعتدى عليه من قبل لص ماذا أنت فاعل؟ ما الذي يمكنك أن تفعله؟ المسجد الأقصى لم يعد في خطر، المسجد الأقصى أصبح يحتضر، حالته صعبة جدا. قضية أو مسألة التقسيم الزماني أصبحت مطبقة فعليا، طبقت عن طريق فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية. الصباحية تمتد من 7:30 حتى 11:10، والمسائية من 1:30 حتى 3:45. وهناك مطالبات في الكنيسة الإسرائيلي بإعطائهم أو المطالبة بفترة مسائية أخرى تكون بعد صلاة العصر، لأن المصلين أو المتواجدين في المسجد يكونون قلة. When the siege of the Al-Qibli Mosque was lifted, Palestinians entered to survey the damage. نحن المسلمين والعرب والفلسطينيين طلاب مصاط العلم والطالبات بكل شجاعة أسقطوا كل هذا المخطط، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتعثر بهذا المخطط. لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام رغم الآلاف الذين اعتقلهم أو جرحهم أو طردهم، إن كان ذلك من طلاب وطالبات مصاطب العلم أو كان من أهلنا أهل القدس المبارك أو الداخل الفلسطيني 48. דיונים מהירים שהעלו חברי הכנסת
In 2014, a demand was made in the Knesset for the removal of Jordanian guardianship of Jerusalem's sacred sites, which originally dates back to 1949. Israel was demanding that it take over those rights in the Old City. Jordan has legal custody of the Al-Aksa mosque compound, is responsible for its protection and management, and pays its employees salaries. That's under the terms of the 1994 Wadi Araba peace treaty between Israel and Jordan. Article 9 of the treaty says that Israel should respect the role of Jordan in maintaining the Islamic and Christian sacred sites in Jerusalem. When Jerusalem was united after the 6 Days War, according to the Knesset law, that was the end of the Jordanian rule over all parts of East Jerusalem, including Temple Mount. But in the peace agreement with Jordan from 1992, if I remember correctly, the special function of the Hashemite Kingdom of Jordan was recognized in the peace agreement with Israel. And Israel recognized the status of the Hashemite as the defenders of the holy place. القانون الدولي لا زال حتى الآن يعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي لهذه المقدسات هو احتلال، وبما أنه احتلال معنى هذا أن هذه المقدسات لا زالت على حكمها الأصلي، لأني كما قلت لحضرتك أن الاحتلال لا يغير الوضع القانوني ولا يسمح له. جزء من القانون الدولي أنه لا يسمح للسلطة المحتلة بتغيير الوضع القانوني والوضع الإداري للأراضي المحتلة، وبناء على ذلك القانون الدولي نعم يقر للأردن بهذه الوصاية وهذا الحق الدولي وهذا الحق على هذه المقدسات وبموجب القانون الدولي. אגב, שימו לב פה משהו מאוד מעניין. הנקודה הזאת של הכיפה היא בדיוק הנקודה שבו עומד המבנה של המקדש. עומד ממש בנקודה בדיוק, כי כיפת הסלע שגובהה כ-24 מטרים. I don't know how to predict the future. I don't know anything about the future. I know what the present situation cannot continue. The present situation where every person who goes up to the Temple Mount and the Muslim organizations don't like him there and they attack using violence cannot continue. And I will use any kind of power I have to make sure this situation does not continue. Yehuda Glick is a well-known advocate of building the temple in the Al-Aksa mosque compound. On the 27th of October 2014, he was giving a speech to his supporters. At around 10:30 at night, he was shot at close range by a gunman on a motorcycle. Glick survived the attack, but a Palestinian, Mu'taz Hijazi, was tracked down and killed in a shootout with Israeli police. The Al-Aksa mosque compound became the scene of more violent confrontations, as did the rest of the occupied West Bank. منذ إطلاق النار على يهودا جليك في شهر 10 2014 عادت المعادلة إلى نصابها الطبيعي. كان واضح أن الاعتداء على المسجد له ثمن، حتى وإن توقف دفع الثمن لفترة بسيطة بدأت هذه المعادلة تستعيد موقعها. الذي يجب أن نعلمه أن المقتحمين هم أداة تنفيذ في الاقتحامات وليسوا أصحاب القرار في هذه الاقتحامات. الذي يقرر ضرورة الاستمرار بالاقتحامات هو رأس هرم الاحتلال الإسرائيلي.